Nchini ili kupunguza ajali. Sadakta mtazamaji, na kusiuandame nami kuanzia mwanzo wa taarifa hizi hadi tamati. Na tukingwananga moja kwa moja tuvuke kwenye jumba la Harambee House ambapo Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki amehutubia kikao cha waandishi wa habari akigusia masuala ya usalama wa taifa. Tuvuke moja kwa moja hadi huko tusikize baadhi ya masuala ambayo anayagusia. Which is now complete in terms of construction, but also the Kenya Prison Service Hospital and the Border Police Hospital located in Kanyonyo, in Kitui County, to help us deal with issues of injury of our officers in the line of duty, and with a dedicated segment in each of those hospitals dealing with mental health issues of our men and women in uniform who spend their life defending the rest of us. But even as we deal with mental health issues, we will continue to offer the best training possible to our officers to be able to deal with bandits and other sophisticated criminals, while equipping them with modern equipment so that they can do the job we are asking them to do. In this regard, the Ministry of Interior is revitalizing the police equipment modernization program to ensure that we enhance our capabilities to our officers serving in these areas. As we do all these things, we are also working towards the welfare issues, which I've already pronounced myself about. We're touching on the welfare and compensation for our officers to raise and boost their morale to help us deal with our national security challenges permanently and sustainably. This is a responsible government. We care, we value for our officers, and we want to demonstrate that by giving them all the support they need to get the job of securing our country done. Finally, it is also instructive from this ministry to communicate that we have learned that a section of the people of this country would like to engage in some form of demonstrations or meetings to discuss political matters in Nairobi and other places that they may want to do their demonstrations or meetings. The position of the government of Kenya is as follows: that we recognize that the freedom of assembly and association, including the freedom to demonstrate and picket, is a fundamental right and enshrined in the Constitution of our country. In particular, Article 37 of the Constitution provides that among the litany of rights that are in our Bill of Rights is the right to demonstrate and picket and to protest against action or inaction of authorities. Therefore, in our culture as a democracy, we are not interested as the ministry responsible for our national security to interrupt the freedoms that are supposed to be enjoyed by the people of Kenya, because doing so would undermine our constitutional order, and we will not be part of any program or effort to undermine our constitution and the democratic space which this country has created for itself. In that regard, the Ministry of Interior is making all the necessary security arrangements to ensure that these, our fellow Kenyans, can exercise their right to associate, to demonstrate, to protest, or to make their grievances known to whatever authorities whatsoever.
We will, however, require to be given a full schedule of where those activities are and the nature of those activities and the frequency of those activities so that we can be able to arrange ourselves, because we have finite human resources to deploy. And these human resources are in competition. The economy is competing for the number of police officers we have. So we cannot deploy the entire contingent of the entire police service just because of one section of society. So we need to know the requirements they need so that we can balance that need with the other needs that also require our services in this sector. As I have said, the arrangements are in place. We are ready to support those who want to protest, to demonstrate, or to air their grievances of whatever nature whatsoever. The President has given direction, and the position of government is that we will not politicize security, because if we do so, we endanger the country. The future of this country lies in institutions. And for us in the security sector, we want to protect the institutions. We have the security agencies we have so that they can serve every Kenyan. So we are not interested even in the agenda that those who want to protest beginning this week. Na mtazamaji, kama ulivyomsikia, huyo ni Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki akiwa anahutubia kikao cha wanahabari kwenye jumba la Harambee kuhusiana na masuala nyeti yanayozunguka usalama wa taifa tunapoelekea kwenye sikukuu za Krismasi na mwaka mpya, na vile vile amegusia baadhi ya masuala yanayozunguka maandamano ambayo yanafaa kuanzishwa hapo kesho na upande wa upinzani, akizungumzia mustakabali wa wizara hiyo kuhusiana na kutoingilia maandamano hayo, na vile vile pia kuwepo kwa usalama wakati wa shughuli hiyo nzima. Tutakuwa tunakuletea taarifa kamili kuhusiana na hotuba yake kwenye taarifa zetu za hapo baadaye, lakini kwa sasa tukisonga mbele ni kwamba inakadiriwa takriban wanafunzi milioni 3.5 nchini watakosa kuhudhuria shule Januari mwakani shule zitakapofunguliwa. Kulingana na ripoti ya shirika la Save the Children iliyozinduliwa mapema hii leo, hali hiyo imechangiwa zaidi na athari za ukame na kupanda kupindukia kwa gharama ya maisha. Husna Mohamed na taarifa hiyo. Zaidi ya watoto milioni 3.5 nchini Kenya huenda wakakosa kurudi shuleni kwa muhula wa kwanza wakati shule zitafunguliwa mnamo Januari mwaka 2023 kutokana na ukame unaoendelea. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Save the Children. Haya yanajiri baada ya utafiti uliofanywa mwaka huu na shirika la Global Out of School Children kubaini kwamba kuna zaidi ya watoto milioni 2 wenye umri kati ya miaka 4 hadi 17 ambao hawajahudhuria shule tangu mwanzo wa muhula wa 3 mwaka huu. Katika kaunti zilizoathirika pakubwa ni Mandera, Garissa, Wajir, Turkana na Marsabit, huku Mandera ikiwa na idadi kubwa zaidi ya watoto walioacha shule, watoto takribani 295,470. Garissa inafuata na idadi ya watoto 289,410. Wajir ikiwa na idadi ya watoto 266,540. Turkana ikiwa na idadi ya 253,640, kisha Marsabit ikiwa na idadi ya 107,600 ya watoto walioacha shule. Kaunti zingine zilizoathirika ni Narok iliyo na idadi ya 83,020, Pokot Magharibi 80,070 na Samburu iliyo na wanafunzi 64,818 walioacha shule. Miongoni mwa sababu kuu za kuacha shule ni uhaba au ukosefu wa mlo na maji shuleni, mazingira duni ya kujifunzia, ukosefu wa walimu, miundo msingi isiyo bora, migogoro ya rasilimali na hali duni iliyochochewa na mabadiliko ya tabia nchi, huku ikiaminika kwamba angalau shule 460 hazina vyanzo vya maji na shule 1896 zikitegemea maji ya mvua nchini. Kama inavyomulika, shule zilizoko kaskazini mashariki mwa taifa ndio waathiriwa wakuu, kwani ni jamii ya wafugaji. Kutokana na ukame wamekadiria hasara kupindukia, hivyo ulipaji wa karo umekuwa uzito kutokana na kupoteza vyanzo vya kujikimu. Kuhamahama kwa jamii hizi za wafugaji kutafuta maji na lishe kitia chumvi kwenye kidonda.
wanafunzi wakilazimika kuacha shule na kusaidia katika usakaji wa lishe. Ili kukabiliana na janga la utoro shuleni, shirika la Save the Children linatekeleza mradi wa operesheni Njoo Shuleni uliopewa jina la Watoto Rudi Shule ili kuongeza uandikishaji na uhifadhi wa watoto ambao hawajaenda shule katika kaunti za Wajir, Turkana, Baringo na Bungoma. Macho yote yakielekea kwa serikali kuangazia ni vipi serikali haipeani suluhu endelevu dhidi ya ukame kutoka mwanzo wa jinamizi hili, kwani ingepunguza athari hii. Hali hii ikienda kinyume na msemo mwanavyoni shida haoni. Husna Mohamed, KTN News. Na makatibu wa wizara mbalimbali ambao wameapishwa hivi majuzi wameendelea kuchukua nafasi zao kwenye wizara mbalimbali. Jumanne, katibu Patrick Kilemi amechukua nafasi yake kama katibu wa masuala ya mashirika kutoka kwa aliyekuwa katibu Ali Nur. Kilemi anachukua nafasi hii wakati ambapo wizara hiyo inashughulika na masuala ya fedha za hasla ambapo serikali imeendelea kutoa mkopo huo. Kilemi ameapa kuhakikisha kuwa Wakenya wanazidi kusaidiwa kuimarisha hali zao za maisha. Thank you. And do this well. So, I want to assure you, Bwana PS, that we will do our best to support you. We have there is a season 2 to sow, and there is a season 2. And we have similar things in the Quran as well. So, this is the will of life, that others come, you come, then you go, and others take over. And then even those who have come at some point will go, then others will. This is the will of life. I want to say I feel a bit, I feel happy, and at the same time, it pains me that I have to leave, but I leave you in the hands of a very able PS, and a very good PS for that matter. Join me, support me, I will support you. I'll seek to learn very quickly, I'll seek your guidance, of course. The Public Finance Management Act team, of course, I would expect that you really help me so that we stay within the ambit of law. The Public Procurement and Asset Disposal Act specialist, the supply chain team, the State Council, I expect you also to support us, to guide us, so that also we operate within the ambit of law. Baadhi ya wagombea wa kipute cha useneti katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamewajiwasilisha mbele ya tume ya IEBC ili kupata ridhaa ya kinyang'anyiro cha uchaguzi huo mdogo mnamo Januari tarehe 5. William Kisang wa UDA ameonyesha kuridhishwa kwake na maandalizi ya IEBC, huku mgombea Matthew Tuikon akiitaka tume ya IEBC kusitisha sintofahamu ya makamishna ili kuweza kuandaa uchaguzi huu. Today, I have been cleared by IEBC to be the UDA candidate. I'm the second one to be cleared. And I want to request and urge all our people for Elgeyo Marakwet County that we will continue to do campaigns. We do peaceful campaigns, non-abusive campaigns, disciplined campaigns across the constituency. We are seeing that the commissioners of IEBC, some of them have gone home, others are in office, and we are having by-elections going on, and politicians are saying this and that. I have a request that if people can calm down and wait until these by-elections are over, and then we can be able to talk about the commission. Because, you know, when someone starts pulling the referee out of the field, or fighting with the referee and you're playing a football match, he may not concentrate on the match. So I have a request to all our senior leaders. Please, let's allow the general elections, the by-elections, to be complete before other agendas are looked at.
Kutoka Elgeyo Marakwet tuelekee Nakuru ambapo wawakilishi wadi katika kaunti ya Nakuru wanalalamikia kile wanachosema ni kukwama katika shughuli za uundaji wa serikali ya kaunti hiyo kutokana na kesi mahakamani. Wawakilishi wadi hao wanasema kuwa kufutiliwa mbali kwa orodha ya mawaziri wa kaunti katika uamuzi uliotolewa jana na mahakama hiyo ni hatua iliyolemaza mchakato wa kubuni serikali ya kaunti na kuanza kutoa huduma kwa wakazi. Dalmas Sakali anaarifu kutoka Nakuru. Hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa na viongozi na wananchi katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na uamuzi wa mahakama jana kufutilia mbali uteuzi wa majina 10 yaliyokuwa yameteuliwa na gavana kuhudumu katika nafasi za waziri katika kaunti ya Nakuru. Sasa hivi punde kutoa maoni yao ni wawakilishi wadi katika kaunti ya Nakuru. That we as an assembly we abide with the law and we respect what the courts actually made as a ruling. We with the governor of Nakuru County, we stand behind her solidly in the decisions that they made, because we know the courts have made their rulings, but we as an assembly we stand very much united, knowing that when it comes to issues of appointments, the governor is given full authority to appoint and make time for the people whom she wants to work with, depending on capabilities and abilities of the people who are brought and the competencies. Kuna majukumu ambayo tuliulizwa na watu wetu tuweze kufanya. Wakasema wanataka barabara, wanataka maji, wanataka basari, wanataka soko na kila kitu ambacho waliweza kuitisha. Lakini tunashangaa kuona ya kwamba kazi ambayo tuliambiwa tufanye haiwezi kufanyika kwa sasa, kwa sababu hiyo kazi utekelezwa na watu ambao wanaitwa CEO na CECs. Lakini tuajua ya kwamba kesi iko kotini na tunaheshimu koti. Lakini tunaomba tu watumalizie hili, tupeleke huduma kule nyumbani. People are waiting for us, wanataka huduma kama bursaries, wanataka mahospitali jengwe, wanataka soko isijengwe, mabarabara na maji. So we are appealing ya kwamba tufanyiwe haraka hili sisi tuwafanyie kazi Wanjiko vile tuliahidi. Miezi 3 imeisha na kazi haiendelei. Ambao wanaumia ni wenye walituchagua. Mama anatembea kilomita 5 kutafuta maji ya kunywa. Barabara ni mbovu, mahospitali iko chini. Kwa hivyo wakati tunashinda tu makoti, tafadhali wananchi wetu ndio wanaumia. Mimi pangu ningeomba hata wenye wako na hii makesi waguzwe na Mungu, juu hata wanaweza laaniwa kwa sababu si vema. Mimi ni Mkisii, nimechaguliwa Subukia ambayo Wakikuyu ndio wengi. Kwa hivyo watu hawana haja na makabila, wako na haja na watu wa kufanya kazi. Kuna watu ambao they are hell-bent to make sure that the governor hafanyi kazi. Na wakati governor hafanyi kazi, hata MCAs hawa kazi imefanya nini? Imekwama. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wacha kila mtu afanye ile kazi alichaguliwa. Wewe kama ulichagua mbunge, deal with your CDF. Governor naye wacha deal na CEC wake na COC wake. Lakini wapo koti imekuja na uamuzi, sisi kwanza tunaheshimu uamuzi ya mahakama, lakini pili kama county assembly na wajumbe wote, MCS wote, tunasema kwamba tuko nyuma ya governor, tumekubaliana tutafanya na governor kazi, na tunaomba wale ambao wako na kesi kotini jameni, hata ile nyingine ambayo bado iko ya CEOs, waturuhusu jameni tufanyie wananchi kazi. Ndo hapo basi wanasema kwamba wanakubaliana na uamuzi wa mahakama, japo wanahisi kwamba kuna nguvu za kisiasa katika uamuzi ule, huku wakiendelea kusubiri kuweza kujua hatima itakuwaje, hali ya mkwamo ikiwa inaripotiwa katika kaunti ya Nakuru kufikia sasa. Mtazamaji yetu macho tu kutoka kaunti ya Nakuru, moja kwa moja studioni. Na asante mwenzangu Sakali Dalmas, moja kwa moja kutoka Nakuru. Kwingineko, familia moja katika kaunti ya Nyamira inataka uchunguzi wa kina na haraka kubaini kilichopelekea kifo cha mama aliyefariki kutokana na kile familia inakisia ni kuwepo kwa utepetevu wa wauguzi. Mama huyo wa watoto 4 alifariki baada ya kufanyiwa upasuaji mara 3 kwa mwezi baada ya kujifungua mtoto wake wa 4. Bramwel Bwire anatupasha. Mtoto huyu wa umri wa miezi 2 amekuwa ni wazo la kipekee kwa Davis Nyagena, baba ya watoto wengine 3 ambaye mkewe Wilta Nyomenda amewaacha mikononi mwake. Mimba ya mtoto wa 4 aliyoisubiri kwa hamu iligeuka kiini cha mauti na majonzi kwa familia hiyo. Operation ya kwanza amefanyiwa. Amezaa mtoto. Amekuja. Amekuwa akikombreni juu ya tumbo kuumwa. Ameenda kufanyiwa ya pili. Tunataka kujua hii ya kwanza mwenye amefanya ya pili alikuwa anafanya kutibu nini?
kosea kuwa mgonjwa. Ni hii kidonda tu ndio hiyo mfanywa ndio kidonda yakaanza kuuma. So mimi sioni kama kuna haja ya kuchunguza eti nini imemuua. Tunataka kujua ni nini ilifanyika katikati hapa. Baada ya upasuaji wa pili na watatu, hali ya Nyomenda ilidorora zaidi kabla ya yeye kufariki mnamo tarehe 8 mwezi wa 11. Na ombi la familia sasa ni kujua kosa lilopelekea uzazi wa kawaida kugeuka hali ya kusababisha mauti. Kufika huko wakamfanyia, wakamu-examine, wakamwambia wameona mahali shida iko, so itabidi wamrudishe theater mara ya pili, watoe kitu yenye wameona. Wakampeleka theater, akarudi. Vile alirudi walisema wametoa usaa karibu lita 2. Ndio kitu walituambia, nakumbuka, usaa lita 2. Vile alitolewa tu kwa kitanda siku ya 3, kuinuliwa tu usaa uchafu ikaanza kutoka kwa kidonda, katokea kwa kidonda. Nasi mwenye aliingia asubuhi ndio sasa alisema, alipigia daktari mwingine simu akamwambia hii kesi vile anaiangalia hii mgonjwa yuko sawa. Daktari akakuja kesho yake akamfanyia another operation ya 3. So huyo vile alimfanyia alipasua, alisema amemwekea bypass juu matumbo yake pande ya chini ilikuwa imeharibika. Akamwekea bypass, akasema, lakini kitu yenye nakumbuka aliniambia na siwezi sahau, there was a mistake. Kisa hiki kimesababisha gumzo katika kaunti ya Nyamira na kuilazimu kamati ya afya ya bunge la kaunti ya Nyamira kuanzisha uchunguzi na kuahidi kuwa sharti kiini cha mauti hayo kibainike. It's very unfortunate. No lady should pass the process of giving birth, but mortality audits, maternal mortality audit for Gesima has been done. They are finalizing the one in Nyamira County Referral Hospital. Then we will call the family, we will sit down and explain to them so that all of us can harmoniously have a resolution without pointing fingers. Kisa hiki cha kusikitisha kinajiri wakati taifa linaendeleza kampeni za kuhakikisha hakuna mama na mtoto anayefariki wakati wa kujifungua. Bramwell Bwire, KTN News. Na mtazamaji, ni matumaini yetu kwamba familia hiyo itapata haki na kuweza kufahamu ni kipi ambacho kilitokea kilichosababisha mauti ya mpendwa wao. Lakini nakwenda kwenye pumziko fupi, takuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.